Hey everyone, this is my introductory video for the SULP, and my name is Carol Todd. I'll be studying French and Spanish for the next 90 days. I'm really excited to be here. I have a lot of trouble recording videos. It's my lack of technical knowledge, I think, and the fact that my microphone keeps getting muted. So I'm hoping I'm going to be successful this time. It's my third try. Okay, so I think that I am probably at a low B2 or medium B2 at best in both languages. I've taken some tests online and that seems to be where it places me. My teachers say that I'm pretty good, that I have a good vocabulary, but I just need help with certain areas, so that's where I'm going with this. I'll be doing a lot of verb work, I think. I like to do a lot of reading in the languages because I think it really helps me. So that's part of my study program. I read because it really helps with vocabulary and also just to get a sense of how the language works, how it's structured, so that I can imitate that when I start to speak. I think that one of my goals is to speak more rapidly because I tend to stop and start a lot and wait and pause. And I've noticed from some other people who have done this sort of thing before that it's better to just plunge ahead and speak as rapidly as I can and not worry about making all those mistakes, which I make plenty of, for sure. I usually have 2 conversations per week in each language, sometimes more, and I also try to take at least 2 lessons per week in French and at least 1 in Spanish. Quite often it's 2, it just depends on what's going on in my life and how my schedule works out. Sometimes teachers are difficult to get scheduled, so I'm working on that. I have other teachers that I rely on when the ones I like are not available, so we'll have to see how that goes. I think this is going to be great. I'm looking forward to the new features such as the study partners and mentoring-mentee situation. That's going to be a really good thing, I believe. Also, it seems like we have a great pool of resources. There's just not enough hours to use them all, but I'm going to try. So I will let you hear me do both. Bear in mind that I just don't do well on video. I get really nervous, but here they come. Thanks. Bye. Bonjour, je m'appelle Carol Todd et pour ce programme SULP, j'étudie le français et l'espagnol. En français, j'ai étudié à peu près 1 an, plus ou moins. J'ai utilisé les programmes de Pimsleur. C'est un bon programme pour moi parce que je peux utiliser dans ma voiture. Je passe beaucoup de temps dans ma voiture avec mes petites filles et mes petites filles, ma petite fille et mes petites filles. J'habite près de mes petites filles et c'est très bon pour moi. J'espère d'améliorer mon niveau de français, de la langue française, parce que je crois j'ai un B2, mais un peu bas. J'aime bien les langues, j'aime bien étudier les langues et j'aime lire les langues, spécialement le français, mais l'espagnol aussi. J'espère de lire beaucoup parce que je crois ça m'aide à apprendre vocabulaire et comment la langue est construite.
comme vous voyez, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ça ne fait rien parce que c'est important de parler, même si on fait des fautes de temps en temps. Un peu de moi, je suis une grand-mère avec une petite fille et 4 petites filles. J'ai 2 filles aussi, bien sûr. Et je suis mariée depuis 47 ans. Mon mari est très sympa parce qu'il me permet d'étudier les langues. Je crois que ce programme sera très bien pour moi. J'espère que je pourrai parler beaucoup. Et merci. Merci à vous pour entendant à moi. Au revoir. Hola a todos. Estoy muy alegre, muy feliz de compartir en SULP. Me gustaría hablar un poco de mí. Estoy muy nerviosa porque frecuentemente olvido mucho en español. Estoy casada después 47 años. Tengo 2 hijas y 5 nietos. De hecho, un nieto y 4 nietas. Mis nietos tienen 20 años, 18 años, 14 años, 13 años y 9 años. Para pasatiempo me gustaría practicar los artes marciales, especialmente Aikido. Tengo una cintura marrón en Aikido. Creo que en un año voy a tener una cintura negra en Aikido. Espero. Me gustaría mucho aprender los idiomas. Estudié español hace 2 años más o menos, pero antes, el abril pasado, estudié solamente con Pimsleur. Después, abril, el año pasado, estudió con los profesores en Italki y también tengo 3 amigos más o menos que hablar conmigo en español. Me gustaría
Me gusta leer mucho en inglés, en francés y en español. Leo en español porque creo que es buena práctica, espero. Creo que la lectura me ayuda mucho con vocabulario. Me gustaría lograr, no sé, el nivel B2 al fin de 90 días. En este momento estoy al nivel B2, creo, pero estoy en un nivel bajo de B2. Quiero estar cerca C1 que posible cuando SULP termina. Veremos. Gracias por su tiempo. Nos vemos. Adiós. Perdón. Una última cosa. Porque no podía recordar lo que quería decir. Estaba mirando mis notas unas veces mientras estaba hablando en español. Es una cosa, espero que mejorar cuando SULP termina. Gracias.